Me gustaría hablar del rol de los stents, medicados en estenosis esofágicas benignas. Primero, me gustaría mostrarles nuestros resultados de los stents medicados en conejos. To overcome the problem of tissue hyperplasia related with the stent placement in benign esophageal strictures, we developed IN1233, ALK-5 inhibitor eluting polyurethane covered stent. Our previous study has shown that activation of TGF-beta signaling pathway was implicated in production and remodeling of the extracellular matrix and proliferation of epithelial cells and fibroblast that leads to stent stenosis. Primero, me gustaría mostrarles nuestros resultados de los stents medicados en conejos. Para superar el problema de la hiperplasia relacionada con la colocación de stents en estenosis esofágicas benignas, desarrollamos el IN1233, un inhibidor del activin-like kinase 5, que se libera del poliuretano que recubre el stent. Nuestros estudios anteriores habían demostrado que la activación de la vía de señalización del factor de crecimiento tisular TGF-beta estaba implicado en la producción y remodelación de la matriz extracelular y la proliferación de células epiteliales y fibroblastos que conducen a la reestenosis del stent. ALK-5 is the TGF-beta1 receptor that phosphorates SMAD3 and triggers many cellular processes which are involved in tissue hyperplasia. ALK5 es un receptor del factor de crecimiento tisular beta-1 que fosforila SMAD3 y desencadena muchos procesos celulares que están involucrados en la hiperplasia tisular. In 2013, we reported our experience with IN1233. We evaluated the effectiveness of an IN1233, that is ALK-5 inhibitor eluting polyurethane covered stent in a rabbit esophageal model. For control, we used the polyurethane covered stent, so both stents were 12 millimeters in diameter and 20 millimeters long. En el 2013 reportamos sobre la efectividad de un stent cubierto de poliuretano liberador de IN1233 en un modelo esofágico de conejos. Utilizamos un stent cubierto de poliuretano sin medicamento para control. Ambos stents eran de 12 milímetros de diámetro y de 20 milímetros de largo. A total of 40 rabbits were used for this study, and we divided 40 rabbits into 4 groups. Control group received the polyurethane covered stent, and drug group received IN1233 eluting stents. All rabbits in control 4 and drug 4 were sacrificed 4 weeks after stent placement, and all animals in C8 and D8 were sacrificed 8 weeks after stent placement. Para este estudio utilizamos un total de 40 conejos, los cuales los dividimos en 4 grupos. Como pueden ver, los C eran los grupos control y los D los grupos experimentales. Se colocaron 10 stents en cada
grupo. Como pueden ver, el grupo C4 y D4 se sacrificaron a las 4 semanas y el grupo C8 y D8 se sacrificaron a las 8 semanas posterior a la colocación. Here you can see big difference between control stent and drug stent. You remember that my most severe, difficult, and challenging case, exactly like a case in this rabbit. Here you can see severe stitch above and below the stent and minimal stent in drug stent. Here you can see that the percentage of tissue hyperplasia induced by the stent on esophagus was significantly less in drug stent than those in control stent. Aquí pueden ver la gran diferencia de hiperplasia de tejido entre los grupos control, los C, y el grupo experimental. Como pueden ver, el doctor recuerda que en la foto de C4 se ve muy similar al caso de la paciente difícil que él tuvo, donde tenía estenosis severas por encima y por debajo del stent. Pueden ver aquí en la tabla que el porcentaje de hiperplasia de tejido inducido por los stents fue significativamente menor en los stents del grupo experimental, que son los liberadores o los medicados, que en los grupos control. This is our method to evaluate microscopic findings after stent placement. We measured the gradient tissue area in percentage. Here you can see this was the stent, and this is a hyperplasia. And we also measured the number of epithelial layers and measured the thickness of submucosal fibrosis from the basement membrane to the lower part of abnormal submucosa. Aquí pueden ver, esta diapositiva muestra nuestro método para evaluar los resultados microscópicos histológicos después de la colocación del stent. Como pueden ver en el lado izquierdo, el paciente, esas son las líneas, los puntos negros son el stent y medían el grado de hiperplasia desde el stent. Y en la otra se puede ver donde miden el área del tejido de granulación, el número de capas epiteliales y el grosor de la fibrosis de la submucosa de la membrana basal hasta la porción más profunda de la submucosa anormal. You can see the difference between drug stent and control stent microscopically. The gradient tissue area and the number of epithelial layers and thickness of submucosal fibrosis was significantly less in drug stent than those in control stent. Aquí pueden ver los hallazgos histológicos entre el grupo control y el grupo experimental. Pueden ver que en el grupo control, el área de tejido de granulación, el número de capas epiteliales y el grueso de la fibrosis submucosa era perceptiblemente más bajo en el grupo con los stents medicados que con los stents control. Ahora me gustaría mostrarles nuestros resultados de los stents, medicados en latas. In 2017, we evaluated the effectiveness of EW91791. This is a per-oral ALK-5 inhibitor in suppressing tissue hyperplasia in a rat esophageal model. Bare nitinol stent of 5 millimeters in diameter and 15 millimeters long were placed in the esophagi of 60 rats.
and we divided the 60 rats into 4 groups. Group A received 0.3 milliliters of artificial gastric fluid by gavage once daily for 4 weeks. Group B received a solution of 20 milligram per kilogram drugs once daily for 4 weeks. We needed 2 more groups to evaluate the rebound effect. Group C received a solution of 20 milligram per kilogram solution dissolved in 3.3 milliliters of artificial gastric fluid once daily for 4 weeks, followed by 0.3 milliliters of artificial gastric fluid introduction daily remaining for 4 weeks. So in the group D received a solution of 20 milligram drugs dissolved in 0.3 milliliters of artificial gastric fluid daily for 8 weeks. So the animals in group A and B were sacrificed 4 weeks after stent placement, and animals in group C and D 8 weeks after stent placement. En el 2017, evaluamos la efectividad de EW7197, un inhibidor oral de ALK-5 para la supresión de la hiperplasia tisular en un modelo esofágico en ratas. Entonces, colocamos stents no cubiertos de nitinol de 5 milímetros de diámetro y 15 milímetros de largo en el esófago de 60 ratas masculinas y las dividimos aleatoriamente en 4 grupos. En el grupo A, el grupo control, recibió 0.3 mililitros de jugo gástrico artificial por sonda una vez por día durante 4 semanas. El grupo B recibió una solución de 20 miligramos por kilo de EW7197 disuelta en 0.3 mililitros de líquido gástrico artificial por sonda una vez al día durante 4 semanas. Para evaluar el efecto rebote posible, entonces hicimos 2 grupos adicionales. El grupo C recibió una solución de 20 miligramos por kilo de EW7197 disuelto en 0.3 mililitros de líquido gástrico artificial por sonda una vez al día por 4 semanas y posteriormente siguió recibiendo el líquido gástrico artificial por 4 semanas más. Y el grupo D, el último grupo, recibió la solución de EW7197 disuelta en líquido gástrico artificial una vez por día durante 8 semanas. Entonces, los animales de los grupos A y B fueron sacrificados posterior a 4 semanas y los de los grupos C y D fueron sacrificados a las 8 semanas posterior a la colocación del stent. This slide shows the flow diagram showing the randomization process after stent placement and the follow-up. A total of 11 animals were excluded from data analysis because of death or stent migration. All groups, we performed histological examinations. In Group A and in Group B, we also performed Western blot examinations. Este es un diagrama de flujo que muestra el proceso de aleatorización y seguimiento de nuestros animales. Como pueden ver, excluimos a 11 ratas del análisis debido a migración del stent en 9 ratas o una muerte relacionada con el procedimiento en 2. La examinación histológica fue realizada en todos los grupos, pero en el grupo A y B se realizó un análisis de Western blot adicional. Here you can see the luminal diameter in Group A, this is Group A, was significantly smaller than those in Group B, C,
and D. You can see white and small. And there was no significant differences among group B, C, and D. Aquí pueden ver el diámetro luminal por esofagograma en el grupo A, B, C y D. Como pueden ver, en el grupo A fue significativamente menor el flujo del medio que en los grupos B, C y D. En otras palabras, la hiperplasia del tejido fue más severa en el grupo A. No hubo diferencias significativas entre los grupos B, C y D. Regarding the microscopic examination, this is a normal esophagus, and this is group A and group B. This is HE staining. This is a Mason trichorum staining. So here you can see the smaller thickness of submucosal fibrosis. So HE staining to see the submucosal fibrosis, and then less thickness of connective tissue area. Mason trichromy staining is to see the connective tissue area. This is very small, and this is big. Aquí pueden ver la evaluación histológica de los grupos A y B. Están en hematoxilina y eosina y en el tricrómico de Mason. Como pueden ver, en la primera se ve el grupo control normal, donde se ve un esófago normal, donde la submucosa y la parte de tejido conectivo es normal. Pueden ver en el grupo A, que es el grupo control, donde hay un aumento de la submucosa de forma importante y un aumento del tejido conectivo que se ve en la tinción del tricrómico. En cambio, en el grupo B, en donde se aplicó el medicamento, pueden ver que realmente no hubo un aumento tan significativo. Regarding the Western blot analysis, you can see the P-SMED3 and N-cateherin and fibronectin and alpha SMA and TGF-beta1 significantly less in group B than in group A. En cuanto al análisis de Western blot, aquí pueden ver que hubo menos en los niveles de expresión, que fueron mucho menores, de lo que es fosfosmat3, de la N-caderina, de la fibronectina, de la actina alfa de músculo liso y del factor de crecimiento de transformación beta 1, mucho menores en el grupo B que en el grupo A. Finalmente, me gustaría mostrarles nuestro estudio en ratón. In 2019, we reported our experience in vivo fluorescent microendoscopic monitoring of stent-induced fibroblast cell proliferation in an esophageal mouse model. For example, we used 20 fibroblast-specific protein 1 green fluorescent fluorine transgenic mice. Group A received no stent insertion. Group B received a bare nitinol stent, 3 millimeters in diameter and 5 millimeters long, with the use of 4 French sheaths and dilator. This is a mouse. It is very small, so it is difficult to place the stent. Entonces me gustaría hablarles de nuestro modelo en ratas. Como pueden ver, esta es nuestra experiencia con el monitoreo in vivo con fluorescencia microendoscópica para ver la proliferación de células de fibroblastos inducidas por un stent en un modelo esofágico. En este caso, tomamos animales, fueron 20 animales que son 20 ratones transgénicos
de proteína específica de fibroblasto proteica fluorescente verde. Se tomaron 10 ratones para el grupo A, en donde no se les colocó ningún stent, y 10 ratones del grupo B, en donde se colocó un stent no cubierto de nitinol, el cual se introdujo con un introductor de 4 French, y el stent era de 3 milímetros de diámetro y 5 milímetros de largo. Este tamaño de stent en estos animales es muy pequeño y muy fino la colocación. We evaluate the fluoroscopic images. This is the fluoroscopic images and the fluorescent microscopic image with the use of a fiber optic endoscope. Here you can see this is endoscope, and into the stented esophageal lumen. 2, 4, 6, and 8 weeks after starting study. Pueden ver que utilizando el sistema de fluorescencia microendoscópica se evaluaron las imágenes fluoroscópicas y microendoscópicas de fluorescencia en estos animales 2, 4, 6 y 8 semanas posterior a la colocación del stent. Here are our results. The average number of fibroblast GFP cells and the intensity of GFP signals in group B were significantly higher than in group A. This is group A, this is group A, and this is group B. And fibroblast specific protein 1 positive cells were more prominent in group B than in group A. This is new emerging idea. So the green fiber means a fibroblast. We can see the fibroblast because it stains green. And also the proliferative cellular response, including submucosal fibrosis and connective tissue, was increased in group B. Como pueden ver, estos son nuestros resultados. El número promedio de células del fibroblasto GFP y las intensidades de las señales en el grupo B fueron perceptiblemente más altas que en el grupo A. También que las células positivas por FSP fueron más prominentes en el grupo B que en el grupo A. Y que la respuesta de proliferación celular, incluyendo la fibrosis de la submucosa y del tejido conectivo, fue mayor en el grupo B. Here are take-home messages. Selective ALK-5 inhibitor eluting stents have therapeutic potential in the prevention and treatment of tissue hyperplasia secondary to stent placement in the esophagus. Proliferative cellular response caused by fibroblast cell proliferation after stent placement can be longitudinally monitored using a non-invasive fluoroscopic microscopic technique. Y aquí están los mensajes para llevar a casa. El inhibidor selectivo ALK-5 liberado en stents tiene un potencial terapéutico en la prevención y tratamiento de la hiperplasia del tejido secundario a la colocación de stents en el esófago. Y que la respuesta de proliferación celular causada por la proliferación de células fibroblásticas luego de la colocación de un stent puede ser monitoreada usando la técnica microendoscópica de fluorescencia no invasiva. Yeah, do you have any clinical results or experience with these fibroblast inhibitors, or do you have any information? And do you think it could be used in malignant stenosis too? Yeah, that's a wonderful question. I'd like to use it, but I have not used it because it is not approved by FDA. So they are doing the study in the United States, second stage. So eventually it will be available.
Also, IN1233 is the drug for cancer originally, but we found out that it was very effective for the prevent fibrosis. So it has two functions: anti-cancer drug and also anti-fibrotic drug. It will be available in the future. I am waiting for the drug. Yeah, interesting. Okay, good. That is wonderful drug. I have used the different kind of drugs like paclitaxel and also mycin, steroid, everything, but that is wonderful drug. Okay. Do you think this drug could also predispose the patient to have ruptures or easier ruptures for a dilatation or things like that? So it could be something that maybe it's to be careful about it. What do you mean by that? If a patient is placed on I couldn't understand. If a patient is placed on this, like this, one of these inhibitors, if you have to do a dilatation, that possibly could lead to maybe a rupture of the esophagus, a maybe easier rupture. Yeah, that's also a good question. The problem is that the mechanism of the drug is delay of inflammatory reaction. So our goal is to give the drug after surgery for prevention of recurrence. But when the patient has recurrence, yes, we can do balloon dilation. But the purpose of drug is to prevent the fibrosis of the structure. Interesting. Also, one more question: do you think the fluorescing, the green, how can I say it? GFP. Yes. Do you think that could be useful even for, because it was probably very visible in the with the microendoscopy, but I'm not sure. Sure. Do you think that could be visible on the normal endoscopy, and like it could be useful too there for a larger? It could be like sensitive. Do you think that could be captured? That is a microscopic, right? Yes. So for esophagus, we don't need that. But for mouse, we need that because we can see the GFP mouse. That means a fibroblast. We can see it. We don't need to microscopic examination. We don't need the Western blot. We just can see the fibroblast of any kind of cells if you use that kind of fiber. But we need a mouse, not rat. Rat is not a candidate for the specimen. So we need a mouse. But in patient, we cannot use that. But if it is available for patient, probably we can use that for eustachian tube, small diameter, and also the lacrimal intervention or something like that, not esophagus or colon or stomach. Oh, that's interesting. Okay, thank you.